Nyame adehye asomdwe nkamu nyina bichia mu agya oba ne honkonkron din mu enenso da Awurade aye sese ne gi ne edi ahurusie ewo mu kakra Awurade bambo adoso amaye covid-19 brei mu menne o yeda so tenkwamu a Awurade adom enne dey odi abeduro bosome nwotwe nafu adunsia so asedan ka ne din konkron because stress Awurade bambo ne dom bekoso aye chefa odofo da bia meka se Awurade eye nokwafo ye ne chefan yenso ohwese yenye ye chefa koso ama wie mfiri se da wodi nose mask ebese da we be use hand sanitizer da protocols nhihye ahodo a wodi agugu akwan mu nyina ye befa so so my Ghana mu say yare no won a ebi wo ho sane apomuden aso e yaka no abafom nyame go so hye ne ho anonyam nanso mi gidi se ye koso ye asomra enche yare yi ebeye twam kambia ebeye ade ebeye abakosem emu asem a ye hunu ne biem mo ma ye nkoso na ye mfa osetie emarade odofo ena kenkan se miensa odi amaye no de edikan no e wo Genesis ti aduana enum chichemu dunum edikan no Genesis 45:1 to 15 de atusumienu no wo Paulo mo chirokoma Romanfo tidu baako chichemu baako ni mienu ya toaso e waduonu nkron akosi aduasa mienu na de atusumiensa mekan efa baabi no ewa sempa no sede mati otweremaaye ti dunum chichemu du ekosi aduonu nwotwe the gospel according to St. Matthew chapter 15 verse 10 to 28 na nso mepese mekan aduonu baako akosi aduonu nwotwe Matthew 15:21 to 28 moma yenti Awurade asem na Yesu firi ho eko Tiro ene Sidon fam na hwe kana ni babia ofiri mpotam ho ba beteatie mu se o Awurade David ba humi mobo na homoni bi ha me baba dodo nanso amua no na nasuafo no ba besere no se jane kwan ema no nko na oteatie mu din achi na obu ase Israel fie nwan a wayira no nko anchan no osoma me na oba no ba bekoto no se Awurade bua me na obu ase enya se ofa maduane etoma nkraman ma na osi ewom Awurade nanso nkraman ma no so dimpropro wa efiri won wura no mpono so egu fam no bi ana Yesu se no se o oba ugidie son anya ma o sede wo pe no na munum ho a ne baba no ho eye ne den Awurade asem ni odofo me ne obo mpa ya adumura wanim ne yaba ne den so Awurade wo kasa ene yenya biribika wo kasa ene to akomam eto akoma so wo kasa ene Awurade ensenkyere ni di akire enenso kasa na wo ma etie amen nyame adehye ene den so ye ka gidie ho asem na watwe etwa mu no se oh you of little faith oh wa wo gidie swa ena sem no se great faith rewards gidia eso no akatua bi ewo mu gidi eso no akatua bi edi akire great faith rewards nyame adehye ye Kristo suma kwantuo mu ade ba ko ehia esese ye hye ne nso se nimu a yentimi ne Awurade nante nkosi awie yentimi nso Awurade ani gidie. Faith is very significant in our day-to-day walk on this faith journey. Our walk with the Lord, we need faith. Gidie ehia ewe Kristo sum akwantuo mu na obi bia so ne Awurade nante gidie mu no onya katua
gidie a eso e de akatua ba ye Awurade a yesom ne Nyankopon no so. Our God is great. Esan se oye Awurade osunti oye niema nso akese na eto gimene wo a ye gini di mene wo a ye di na chi se ye ne nanam tuo nyina mu ye benya gidie soronko e wonimu na ye gidie a ye benya e wonimu no eno ena de akatua e bebre ye gidie a ye nya e wonimu no eno na bebue kwan amaye se unya kwan na kan se medical Genesis 45 no kafa Joseph ho oyabo abema wan frinhie dunson no hyase so adaye na daye sun ni mu na kire se obeye kese e woni nuanom nyina mu obeye kese mpo ache na ja enene na sa asemi sa daye ekofa nsem bebre ebre no nanso okura ni gidie mu a na sa gidie kese onyaye e woni daye hunti ne na Awurade aka no ebaamu ni nuanom tan esan ne adaya na ososo be kese ni nuanom tan efise no de won nsem ekoma won agya ni nuanom tan esan se na agya no won agya no do no na won agya no odo no chen won aka nyina osinti opam batakari bia na many colors edemanoa na kire odo a odido no nanso ne ehia mekese ne se esan Joseph gidie a no wo ewo ne nyame de ato na koma so na da yeso ho no sa gidie no eso akatua edadi ne gidie eso aba sa gidie yi mra na ni nuanom nim se ye ton na na se ayira ye ton na da yeso no ye behwe ba bie bekwa koduro wo ton no ema enipa bi adwadifuo bi Ishmaelites na wokodi won dwa oton wo na afa kire ya okodi eye Pharaoh fie ne yetutu ni nyina ye nyina nim nanso ne nyame akafa ne ho ne ba mu ne gidie nti obi ede ne to amanam na afa from the pit to the palace ho and a try twato ne so from the palace to the prison, from the prison back to the palace. Bro chere dayase na bre bidru ye na won chere wo de ase na wo kai no mfrinhia mienu achi. And from the palace again he was promoted. Wo man so afi obeye man so afo. So from the pit to the prison, or from the pit to the palace, from the palace to prison, from the prison back to the palace, from the palace to promotion to prime minister. Ni nyame ye eso. Ye ngidie betimi apagya yen aduru ba bi eso, ba bi ekron, ebe hu Awurade ade onyam. Na Paulo o kafa eye amamamufuo gidie hu. Amamamufuo gidie ma wotimi nya Awurade ani mu mobrohu na nka amamamufuo de ye ka mobrohu ye ka nkwaje a na nka the Gentiles were not part of it. They were not part of the salvation package. Ti nyame adom no nyame mobrohu no oni chefa nanso Israel fo aso den abo ye yenti emma sa adom no bisi won so ebeduru won so yenya gidia yenka yemfremu kura ye gidie nti ede ba be fremu bi na sa gidia amamamufuo nyan ana kenka asemato so miensa ye kan ye fa ye kan ye no e ka fa kana ni ba a Canaanite woman ni gidie kase onyaye e dedi se nyame adom no nyame nhira no eba won a agidie so emfa ho ba bia yefire na wo kan asem no a there are so many interesting lessons to learn from that adisua bebre ya nika ewo mu kakra mayiye ne edikan. True and great faith may at times be found where it is least expected,
yɛhwɛ gyidie mapa yɛhwɛ gyidie so a ɛtɔmmere bi ebetumi afiri borɔno bi a yɛnsusu sɛ ɛsɛ sɛ hɔ na efiri ba koraa saa maame na ɔnyɛ Jiwni ɔyɛ Kanaani a yɛsi ofiri ɔte Tiro ne Sidon mpoano hɔ fam baabi na ɔse yɛte so mmienu no ɔse ofiri hɔ baeɛ hwɛ Kanaani baa bi efiri mpɔtam hɔ baeɛ enti na ɔnte Yudafoɔ mu ne aka sɛ Yudafoɔ kakra kita wɔn gyidie mu no mpo wɔn gyidie no sunsunsuansoɔ anya wɔn gyidie no anya nsunsuansoɔ bi wɔ no abrabɔ mu ɔno firi baabi ne mpɔtam baabi enti enipa bi nsusu sɛ obi ofiri mpɔtam hɔ saa ɔnyɛ Jiwni ebetimi anya saa gyidie no nanso ɔno nɔba bɛka kyerɛ Yesu sɛ o Awurade David ba humemmɔbɔ na hommɔne bi ha me babaa dodo wanya gyidie ɛwɔ Awurade mu enti waba ɛbɛsrɛ Awurade hɔ adom ɔbɛsrɛ ayaresa ama ne ba ɔnka Yudafoɔ ho nanso anya gyidie soronko ohu Yesu sɛ ɔno ni Awurade ohu Yesu sɛ ɔno ni David ba a ɔwɔ tumi sɛ ɔdan mmɔborɔhu adi ɔno na ɔwɔ tumi ɛwɔ ahohommɔne so ebi a wate ne Yesu yɛ ebi nso a Yesu abɛyɛ adwuma ɔno nam yɛ adwuma mmorɔno ahodoɔ so wahu ne Yesu timi yɛ enti sɛ wahu hiehie mu a na sɛ ɔba Yesu nkutoo hɔ ɔdɔfoɔ sɛ biribi dan wo so sɛ ɔhaw bi ba wo so a ɛhe ɛna woda ne w'ani kɔ saa maame ɔnyɛ Yudani Kanaani baa ɔbaa Yesu nkyɛn momma yɛn nso yɛhunu baabi a yɛkɔ sɛ dan yɛn so asetran mu a si yɛwɔ haw ne abɛbrɛsɛ yɛwɔ kɔdaa nna mu a hwan mu ne yɛde gyidie hyɛ si yɛde gyidie bɛhyɛ Awurade Yesu Kristo nkutoo mu a ɔdɔfoɔ ɛbɛyɛ nhyira ama yɛn aseda nka Awurade den ɔka asɛm no o Awurade David ba humemmɔbɔ na me babaa ahohommɔne ha ne dodo ɔne edi kan no ka nkyekyɛmu 23 na ɔse nanso amua no Yesu amua no fuhyiw ɛno na asuafoɔ no ba Yesu hɔ abɛka kyerɛ ne sɛ gya ne kwan mɔnkɔ na ɔde ne nteanteɛ mu no ɔha yɛn gya ne kwan mɔnkɔ ɔdɔfoɔ ɛma w'ani bere abere no obi nka wo gyidie nhyɛ ane deɛ yɛka nkyerɛ sɛ bi gyi nteanteɛ mu a ɛbɛyɛ how some disturbances are very necessary in our walk with the Lord yɛhɛ Awurade daadaa nanso ɛno nkyerɛ sɛ mebɛteatea mu a ma mete fie bi mu mpo a meteatea mu a ma aha nipa nyɛ ho asɛm na meka na ne meka sɛ wopɛ sɛ wo Awurade ɛnyɛ dede kwan so ɛbɛhɛ obi meni Awurade daa maba ne nkyɛn de mahiasɛm ɛbrɛ no ebi a ho atwa Awurade ɛho ahyia no ebi a asɔre ne mu enipa bi a wosusu sɛ ɛsɛ nka ɔbɛhyɛ nkuran mpo ebi a obebu aba mu a ɛno ho asɛm na meka enti maame amma saa ne asuafoɔ ɛka abamubuo no amu na bamu ɔkɔɔ so ɛhɛ Awurade daa na me ade hye megiri sɛ asuafoɔ no mmere bia they want to maintain the protocol in their walk with Christ enti bibia ɛbɛha Yesu no na wɔhwɛ sɛ wɔbɛtoto ne yie enti maame de ne ha ɔteatea mu di akyi enti gya ne kwan ma ɔnkɔ sɛ asuafoɔ so wahyɛ ne nso a ɔtaa ka saa asɛm gya wɔn kwan mmerɛ bi da ɔma a mmarima mpem num a wankan mmaa ne nkɔdaa aduane no saa pɛpɛɛpɛ na ɔka kyerɛ Yesu sɛ enwunu adwo aduru anwummerɛ anim muamu agya nkurɔfokuo no kwan mu ɔnkɔ asuafoɔ no taa pɛ saa asɛm ne ka gya wɔn kwan mu ɔnkɔ ɔdɔfoɔ sɛ yɛyɛ adwene sɛ yɛba Yesu akyi a yɛba Yesu nkyɛn abɛdi n'akyi a biribi biara da yakoma so no ɔdɔfoɔ momma ne obi bɛka emu yaba mu ɛma ne obi bɛka mu aba mu great faith rewards gyidie so no yɛnya so akatua
na no pepepe na saa maame onanani kenani bayi onye yudani na man so saa mbre no hwe yudafo bu mpa no won hyede nya chefa titiriw onanani ba ene waba a o pebiribi afiri Yesu nchen no na Yesu ebamu na wabeka kire ne se Israel fie nwan a wayira no nko a nchen wo soma me. I was sent only to the lordship of Israel. Nanso maame amani nyina mu na bam. Yesu amuwa ne edikan na afi wabua no asam kan no nso nya botoyem. Enye munti na me baaye nanso obayi ose obabe koto ne nase nanim sre no se Awurade bua me, Awurade bua me. Oba ni gidie so onanani ba ni gidie so na biribi ha no ahomone ahye ne baba ma ahomone etete ne ba. The daughter was demon possessed. Ohia fa ahudie ohia se ne baba be de ne ho enti wa Awurade nchen. Are you tired of asking something from the Lord? What brese will be say Awurade ho bibi ana? Sa Obabai, she had great faith in the Lord that he alone could do it. Jesus is the last stop. So san Yesu ho a emwani baabi bia. Odofo emfa ho mretenten a ye bisa biribi. Si ekoso akura ye gidie mu abisa Awurade da. Persistency in prayer. Sa no be ye ye suafo na eka ne Yesu kan nyina mu na bam ade ba ko esinani so se ne baba yi benya ne fa hudie afri ahomo ne nsem. She was determined, she was focused. Odofo mre ne Awurade nanti moma yenso yenwenta so moma yenfa ya ninsi Kristo nkuto so gidie enimu a obi ntimi nso ani. Na so bibia Awurade ho so ogidi so wo ho no ye won wa hwehwe na kira kwan na katuafo. Hebrews 11:6 gidie ade a ye hu ye di ho adanse ade eni ho nso ye de ho atoso maami anya sa gidie kasie enipa atwa ye ho ahia betimi abuyabam na nso maami wa mana bamu angu. People of great faith are not discouraged no matter the discouragement. Me say, people of great faith are not discouraged in spite of the discouragement around them. Me ne o yansu ebetimi ayi nipa bia bibia mu ya bam. Eya semo esesen ke betimi ama ne bu afuo. Eya semo anke betimi ama wakọ kra. Na nke ye nem mreyi mu mayua anase yes enwurabafuo ya kaminim se bia go betimi ateti bi kura ma Yesu ye beba bia amra ma minke kadi nkire no me bepem wa nsem a wo ka kire mi ni asem a tusumienu a o ka kire no de na kese etwa wo kura enye se wo fa maduane to man kraman ma wofa maduane to man kraman ma bia se wofa ne tro baka senti me yo kraman ba me na beka we a kire me nke beje na bufuo ko betimi atutu bia ma no me ba de kro bewu a onwu afi de mabre na sebe wa beka sa ansem we a kire me na obu Israel fo no se won ene ye mma amama fuo nyina obu on se wo ye nkraman tie bia maame bia na on tiase dada no ni ntiase kro a wa ma ne bu amfu odofo enema bebi na ya wote a e ma obufuo enema bebi a wutime toto ayampia betimi adidi atem akeka nsem bi enim ubefu no agya Awurade kro achi di se na me ba asori ya ka kire me a to bibi mpa no kwasem a wo be ka kire obi no na ma na tikwa pai entinu afiri gidie no bia na kakakra bi na nka Awurade ama ne nsa so edi muaye bi abre no nanso anya botrenti na de bu afu no asan ko enye se woto
emma aduane man kraman nanso maami ni gidie ahihim okura ni gidie mu den na kyese enkomo no de kwa na ne o kan se o ewuom Awurade nanso nkraman ma no nso dim propro wa efiri won wura no pro no so egu fam no bi asedan ka Awurade me ye kraman magia tum se me ye kraman magia tum se me nye Israel ni magia tum se bo hye no eni ho mame magia tum se won ena Awurade ba ma won nanso me gitum se won wonya ne pa no wonya dom no wonya mobrohu no a mobrohu na se mpropro wa no adom na se mpropro wa no yedie na se mpropro wa no ya nanafo nso yen a ye ya mamamufo nso yen nso ebi betimi akwa maye sa gidie kasie yi eno de ba Awurade anim. She was not discouraged. She was not angry. She became humble. The Yesu kan nyina obre ne ho ase be hwe ne na ase sore no. Odofo ahobrase ehia se ne ye be ka kire bia ye hunu ne yentia ya ba Yesu nkyɛn ye gina mu ye ma ye bumfu. She persisted in her request. Na hia sem no okosu bisaye. She was patient. Onya abotre se ne Yesu beka bia me de ne hia me an se menya yaresa me ba no bede ne ho. She was patient. Odofo ye nya sa abotre no e Awurade anim. Se ka me ne ho na nke ye sa ma me anka da ne besie. Ka da ne besi se na medical aka no ke bia ye beka ka bi kura kire owura no ne agya ne ho akọ ne ye besi nsimi ba no obewu mpa onwu nanso abotre ne gidie nti ababa wai onyane na koma ehwehwe Awurade nye wakoma so ade ma wo ne ye wo hwehwe odofo wo hwehwe no kosukura ugidie mu gidie a ekonkan gidie so a onhunu bimpo ewo Yudafo mu na Yesu ehunu ye ewo saa nanani ho saa Kenani ho. Oh, what a great faith. Not even in Israel have I seen this great faith. Yesu hu dwire no. Oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. Enye homau sene ubisano. Enye homau odofo nso a utie me wo hwe me. Enye homau sene ugidie enye homau wati. Coronavirus bremu ugidi se Awurade bambo ebe so a enti saa yare domu yi emmewo enka ontomadan a ebe ye hwa ma ugidie enti nanso eno nkyere se yentu ye ho asawra de bia nyame ye ne fam de yenso ohwese ebe ye fam de ti ye fam de ne ye nya Awurade mu gidi a yare ye betwam akọ na ye tiri nwimpo enjira odofo odomo ye Awurade Yesu Kristo mu Gidia eso etimi ya adwuma bebre. Great faith rewards. Great faith rewards. Enti kire konkron se amunumu hwa ne ba no ahomone no etutu efiri ne so. Amunumu hwa Awurade etumi esane. The power of Jesus cannot be limited by distance. Na ababa wano oni ho maami ba no ni ho no wo fie binim achirichiri akwansie dodo nanso se amunum ho a maami ni gidie a oba Yesu ho ogi ni di yese Yesu nkuto no betimi ayenti amunum ho a fa ahudie eye ababa wane dia odofo sen na ugidie etie. Great faith rewards. Mami di mani bay abasamutuo nsem a Yesu ankasa kaaye ne asuafo ne hwehweye se Yesu mpam no na omfiri won nkyɛn enko we nyina mu na bam abotesem wote ya kebema ne buafuo me bepe ayare sama me ba ensem we ne ka kire me
we nyina mana ba mu amu ogina kosi awie odofo ende ne ye kan se emfa ho ba bia ye free emfa ho abusua ye wo ye tu mu ebetimi abase ye wo ye tu mpa bosonsom abusua mu ye fie bosom ede wo ho nanso se ye bepagya ye nwahunu se Awurade biti ase ono no ye David ba onyankopɔn dɔ ba kro ono no nam ne so gi wiase nkwa oba ye se ye nya nkwa ne ye nya ne mroso oba ye besɛe obonsam enwuma ye nya sa agide ya si ampa ba e wona chidie mu a si ama niema bi anyi yahi eniema bi anye yabufuo ni ansan amfiri na chi ankwa Awurade dom ebeji ye nkwa Awurade dom ebe ye chefa ya ma ya ba mu amu a Awurade be kire ni tumi sa pepepe ene siye e o maame abrabo mu. Great faith rewards. She was persistent in her request. Ni ene si na ni so no okosu bisai. She was not discouraged. She was not annoyed. She became humble. She was patient before the Lord. And indeed, her faith received a reward from the Lord. Ne baba no enya yaresa. Se ne dey ubeji Awurade adia. Odofo emfa ho tibia yewom. Na de ba ko amepese wo hye ne nso se great faith can qualify the unqualified. Great faith can qualify the unqualified. Jidie kase a yekura mu no ebema obi a na nko mfata. Jidie kase enti ebema wa fata. This woman was qualified because of her great faith. May we walk with Jesus with that same great faith. May we walk with Jesus with that great faith. Yeni Yesu nanti e wo sa gidie kese a eti sa mu. Na na se ye yade dan fichire ni enka ye mfrem kura. Sa gidie kese no be me aka ye frem bi. Presbyterian hymn ahenan aduosonson. Se afe mahumi gidie seche mahumi gidie a e wo Yesu mu. Afe mahumi nyina so a e wo Yesu mu. Mahumi nyina so ewo Yesu mu afe mahunyina so pa mi jidi seche kuremda mahu no Yesu akurumu efi titi ne wo soro ne fem bechem ako minye na so no be tim ho minye na so re ni Yesu minye na so no ne Yesu ne mobo a ohu ye no ona o training se modomu na o bode boye fuba ne ya oba ne nya oma she no manuda. Great faith rewards. It doesn't matter where you come from, your background, but your great faith can give you a reward. Great faith makes the unqualified qualified. Umaye mompai. Adum reda wasem we ne den so de amayen. Erade tuen gidie mu, gidie nti. Ena tetefo no enya adanse pa e wanim. Se gidie ni mo obi ntimi nso ani. Na se obi bia oba ho so gidi. Se wo ho na wo ye won ahwehwe na kira kwan nyina ka tuafo.
kena ni babayi yesa na onya akatua pa ye bre so nso Awurade ma yegidie ntim ewo mu enkosi ase na ma ensie yie o Yesu Kristo na Nasrani ne dim afi asomdwe Nyankopɔn no akasa nte wo kra Awurade na hwɛ wo honhom na wo kra no nipadua sumu a ɛho ma asɛm bi dikosi Awurade Yesu Kristo bam ɔno kwafo ne Awurade a wafrɛ wo ɔno na sɛ wonya ne mu gidi a ɔno ɛna ɔbɛyɛ asomdwe nka mo amen. Lord, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, and I bless your heart, and I bless your heart, God. Let her shut up, Lord, I bless your name, God.